So today I want to walk from home to the railway station. I'm not taking a bike. Usually I use a bicycle, but today I've decided to just walk. So let me take you along with me. Zit er nog op het stekker te volgen hier op zijn pieren op zijn hoofd. So I believe this is the shortcut. This should be the shortest route to the railway station. It should take me about 5 minutes. 5 minutes to the station. I'm sorry I don't have a tripod, and I also don't have what do they call it, the selfie stick, or whether it's a selfie tripod, I don't know. I didn't carry them with me, so I'm just using my bare hands to hold. So I hope by the end of the day the shaking won't be so much that my video will look ruined or something. So this is part and parcel of how you can also fight climate change by using bicycles or walking to work or walking to wherever. The Netherlands is a bike nation, as you can see. If you don't have a bike in the Netherlands, it's like you don't have a cell phone. Yeah. Just the feeling you have when you lose your cell phone is the same feeling you get when you lose your bicycle, or it's the same feeling you have when you don't have a bicycle. So bicycles in the Netherlands are part and parcel of people's lives. They are part and parcel of everyday business, just like your phone. Yeah. So most people cycle here. Here even vehicles are not regarded as, you know, necessities per se, because there is a very efficient and a good transport network in terms of trains, public buses, and trams and all that. So you only need a bicycle to take you to the train station or the bus stop, you know, and then you proceed from there. In fact, in most cities in the Netherlands, they don't even encourage the use of personal cars within the CBDs. So you find a whole space in the city centers or at the city center that, you know, could have been used for parking, but they don't use them for parking. They just use them for pedestrian, people walking along, you know, or even restaurants extending up to, you know, the sitting outside. So that's what's being encouraged. Let me show you this side. Vehicle being charged there is part of, you know,
fighting climate change, having electric powered vehicles. Some goose over there, geese. So actually my mission is to go and pick a new bike. I had an old bike, but it's giving me problems. So I had to buy a new bicycle. I would have taken the old bike with me to the station, but then I can't ride 2 bicycles when coming back unless I just give one up. But I don't want to do that because somebody might need it at some point. So I left it at home, and then so I'm going to pick my new bicycle and then bring it with me at home when coming back. So I'm only walking one way to the station, and then I take a train to where I'm going to pick my new bike, and then come back. So I'm actually going to pick my new bike at Amersfoort. That's where I bought it. So I have to go and pick it from there. I would have bought a bicycle within here where I live, but that was a good bike at a cheaper price. So it would have been more expensive if I bought it here. So that's why I'm going to another city to pick it. Look at that. That is called a windmill. So windmills were traditionally used for sowing and pumping water when the water levels were high. So it basically uses solar power for sowing wood and making timber. So it's a very good facility for fighting climate change as well. It's still functional, by the way. It's still usable. It works very well. So this video is going to be a conventional one, not basically following the strict rules of video shooting and, you know, editing per se, but still I'm allowed to use creativity. I'm still given a leeway to, you know, use my creative powers to even use unconventional means in shooting my videos. So it's very much acceptable. Look at all these bicycles, very nicely packed. So these are for these owners, those who are residing here. They're the ones who own these bicycles. So these ones are basically used to go to the station. When I reach the station, I'll show you how people have parked their bicycles over there to board the train, and then when they come back, they pick them again, and then they cycle them back home.
Dat is lekker siesta goed. Dat uitzicht naar het... Ja. Vanmorgen naar jullie concurrenten. Ja. I was trying so much not to focus on them because they were basically in the opposite direction, and some people don't like being video recorded, even though Dutch people don't really mind taking, you know, videos if you don't inform them about it. So I'm already closer to this station. It's like the station square of this space. So I'm almost there. A few traffic crossings, and then I'll be there. This button doesn't work, but it should essentially work. So basically activate the system, the other side, to detect that there is a pedestrian who wants to cross. Yeah, I think I can cross. That's a tram. It's electric powered. If you look at the top part over there, it's essentially powered by wind. So the electricity they're using is powered by wind power. Bicycles path. It's called the Feast Pad. Yeah, on the right path. So you have to be careful in the Netherlands. There are lots of bicycles that are being cycled around, and you have to look out for them, and as much as you also look for, you know, vehicles, especially if you're passing the road, like the way I've crossed the pedestrian crossing. You have also to check for the bicycles. I think I should be walking more. It's part of an exercise. Then I really feel very good now that I've walked a little bit up to here. Oh, I'll show you the bicycles from this other side. Yes, so if you see this parking space, this is all bicycles for people who are going to take the train or went to take the train before, and then they'll pick them back
after work and then cycle them home. You can't count all these bicycles, there's so many, all the way to the other side, and then you deviate to the left. There's still more parking space for the bicycles. So bicycles help a lot in decongesting the city. For one, is also good for fighting climate change, like I said, because it doesn't emit any greenhouse gases, unlike gas-fueled vehicles. More bicycles on the side. If you go inside there are also more bicycle parking spaces. So in the Netherlands, the strong winds. The wind is so strong such that you could actually use it to, you know, to power like the trains. So most of the trains here are actually powered by wind. So I've arrived at the station finally. So I'm just going to look at the schedule to see which train to take. See, oh, 12:18 would be okay for me, but then it's too close because it's already 12:70. I can't rush within that 1 minute, otherwise I'll have to run. So I have to look for another one. So I'll take 12:21 in Spoor 12. Spoor 12 is platform 12. Yeah, the last one. So I have to look for my OV chip card. Here is my OV chip card with my details on it. And then look for platform 12. This is 20, 21 and 21.
So all the trains within here are powered by wind power. No fuel, no fossil fuels. No diesel, no petrol, no nothing. It's purely wind power that has been turned into electricity. So there's a bigger board there for people who I think long-sighted or something. The train is almost leaving, so I have to rush down very fast. Gosh, is it gone? Oh, it's here. That's how I missed my train by a whisker. I just missed the train. Once they lock the doors, that is it. Beste reizigers, de trein naar het Spoorwegmuseum vertrekt van spoor 2. Herhaling, de trein naar het Spoorwegmuseum vertrekt van spoor 2. So I have to go back and check for another train. And then this elevator is not working, the one going up, so I have to look for another one. Oh. The next one is also going to where I'm going to. I don't know whether to wait for it or not. It's 12:37. 30, like I have 17 minutes. Let me go if I can get a better or a faster train. Just missed this train there. Normally when they close the door, you cannot open. And I missed it with just like a few seconds. Let me see if I can get another faster train. Dus ik zei zo binnen een maand. I think I'll just have to go back and wait for the one heading to Enschede, the 12:37 one. I have no option.
because the others are coming later on. That's an international train over there. It's called a bullet train heading to Germany, Frankfurt. So Frankfurt is not very far from here. So it's also powered by wind. It's faster than the local trains that we use around because it's an international train. You don't need a passport to travel within the EU. You only need a resident permit or your ID if you are an EU national. I would be far by now if I didn't miss that train. Ik snapte dus ook gewoon nooit echt waarom Laurens zo aan het halfrennen was.
like I said before, all these trains are powered by wind power. So what happens is there are turbines that have been erected in where wind is strongest across the Netherlands, and then that wind power is turned into electric power and then it's joined to the grid and is used to power these electric trains. So they are basically powered by wind, nothing else. Like there is no other source of energy apart from wind that's powering them like that. And they're very, very fast, up to the speeds of like 400 kilometers per hour or even more. Yeah, so they're faster than the cars. Oh, my train is here. Finally. This is the one I'm going to board. So now I'm in time. Let's check this one out. Going upstairs. Let me sit somewhere here. That's fine with me. Some drink with me here called Campaign. Ja, dat scheelt nog, hè? Ik heb het op de pijn. Zit het open? Dat is ook leuk, hè? Papa houdt het bakje al vast. Wassel? Ja. Ik heb een rondleiding gaan rijden. Ja, nee, dat is weinig te zien, denk ik. Dat die aangaf. Ja.
Onze eigen trein. Onze eigen trein. Zie je? Helemaal niet. Geef die maar aan papa het bakje. Wat is het? Nee. Pamiętasz? O, ale zajebałem. Kurwa, siadaj jebana, bo mi chciałeś mnie kurwa cofnąć i wyjebałem głową, nie patrzyłem na to gdzie idę, kurwa. Twoja Tak, wina. moja wina. Nie, to Twoja. twoja, bo ty nie zauważyłeś. Kurwa. Ty. Ja widzę na głowę, to się kurwa. Ja nie chciałem nigdzie do żadnego Berlina nie pojedzie, kurwa, on się zaraz wali. Gdzie? Kurwa, gdziekolwiek. Nie odjebie ten korek. To on jest wolno rozmyślać niż ty, kurwa, i twoje wiem, zaczanki, no kurwa, to- zdymane. No to może jak gdzieś tego gdzieś być. Gdzie? Nie wiem. Nie chcę kurwa uczyć razy, żeby nie jest. Wegkijken. Waar is de ei? Waar is de ei, mama? Ja. Maak het nou even. Daar is het rand, hè? Ga je lachen? Ja, dat nog een beetje. Hoe kan je dat nou goed maken? Zo. Mooi nou, zeg je. Oh, dat is nog weer. No, poszli tutaj, nie? Dobrze, nie? Oh. Dat is wel een mooi weertje zo, hè? Ja. Ja. Ja, net ineens. Toen ik even Het zat al normaal een beetje ja, gewoon een beetje opbouwen, dan een één keer volop. Oh, ik heb niet zoveel moeite bij hem, ik heb 23 graden. Als dat de volgende keer weer 12 is. Dan heb ik de natuur. Ja. Kom maar knop en zien. Nu is het weer. Geef een beetje dan dat je iets wat dan weg.
wel slecht dan dat je er geen bereik hebt. Of tenminste, ik had wel bereik, maar af en toe doe ik het. Ja, zodat je er ook dat is niet zo handig verbinding om dan hebt. weer te gaan zitten. Denk ik. Ja. Het schijnt een andere foto's wel een beetje te vallen. Dus ja, dan gaan we daar die andere hoeken waren gewoon leeg. Ja, die Ronald Berenkamp had over dat lekker waar er geen meubilair stond. Dat was ook niet handig, maar die andere twee vergaders, alles hadden waren wel meubels. Ja. Maar zoals die dingen ook bij die komt de eerste lading aan en dan is de kopie weer laden. Ja, maar volgens mij was het niet zijn bedoeling om te komen, wat ik zo hoorde. Maar hij was toevallig in het pan omdat hij niemand moest spreken. Ja, en daar had hij die Bruin zijn afgevraagd. Ja, die is ook oh ja, als supervisor. Ja. Dan had hij de Bruin als... ja. Nou, het is niet heel spannend worden. Ik wil hebben dat je daar bent. Hè? We hebben dingen staan eigenlijk. Beschreven al, ja. En straks als wij daarmee aan de gaan bijvoorbeeld om het op te stellen, dan gaan we toch weer de vraag stellen. Ja. Ook al ben je er wel niet aan. Zeker ook omdat het zo ver van tevoren is. Maar logisch. Ja, ja, het kan vooral gebeuren. Ja, precies. Tot oktober kan er van alles gebeuren. Ja. Als een tijdje terug, 5 uit de deur gaan. Maar vorige keer met vraag nog 200 heb je een beetje beeld van het pand. Ja, dat helpt soms wel hoor. Ja, alleen dat is er dus nu niet. Nee, nee. Als de trein is kwam, Ik vind dat van de week eigenlijk wel aan naartoe. Heb je wat mensen gezien, nieuwe mensen? Kijk ik wel. Nu waren er 3 achter elkaar, zei Peter en dan... De hele tijd weer niks. Ja, iets in Groningen had die toon stond en Oh ja, dat is... misschien stationplein van Ja. Oh ja. Maar het zijn met die haasttijd zijn die dan wel, ja, dat zijn gewoon het uitzonderlijke dingen. Leeuwendaal Springerlaan is er in Groningen. Voor Ja, volgens mij zijn die wel zoiets. Absoluut. Die helaas dat die in een auto zou leven. Ja. Nu wil je ook op. Ja, maar het is nog niet overgenomen, denk ik. Nee. Hoe dat gaat, weet ik niet. Ja, Fabrietje wil het ook niet afstaan. Nee, als je maar goede contact hebt met de klant wel. Ja, nee, misschien ook gewoon zo. Als het niet als een bewerkelijk iets wordt gezien, dat is het beter. Ja, aan de andere kant moet je een beetje evenredige verdeling hebben. Ja, maar Hugo heeft natuurlijk nu ook wat aangetreden uit de aansluiten. Dat zijn niet te plaats. Ja. Ja, je ziet sommigen die stijgen een beetje boven hun functie uit, hè? Die worden dan ook voor andere dingen betrokken. Ja. De Hugo heeft dat ook wel wat. Maar de basis waarvoor die Nee, niet tenminste niet voor. Ik vind het zo'n groot verschil of je een overleg met Hugo ja, of je afjeppen met hem. Ik heb ook het idee dat het pakket van Hugo en Fabricia veel groter is dan van Frank. Maar dan nog, dan zou je beter voor elkaar moeten denken. Ja, zeker. En zoals vorige keer ook, zeiden we van, oh we zijn erover, we hebben eigenlijk helemaal niks. Nou, dan ga je een beetje praten en oh, dit. Ja, het is geen structuur hè. Nee. Maar hoe je eruit ziet al. Het is niet echt een gangweg. Als je het ziet. Dan kun je de klant wel pakken. Ja, maar ook de communicatie. Kijk, hij laat mij dat ding sturen. Vervolgens gaat hij zelf naar de open. Ja, dus, je loopt moet ook door één lijn elkaar. willen hebben. Ja. Zit ook je bruin. Het is het een of het ander. Ik denk dat iets beter overkomt. Maar ja, die wordt vervolgens wel weer een hele goede, waar wij toen de laatste DPA-proces Ja. Daar wordt hij dan wel weer bij betrokken, omdat hij daarnaar komt kijken. Ze wordt wel veranderd. Ja. Maakt hij dus in gebied denk ik Excel. Ik denk dat hij in zijn hoofd allemaal aan alleen bij de komende jongen wel dat je met ten eerste moet kunnen communiceren. Ja. want dan met ons, maar ook met een paar universiteitsgasten aan de klantkant. En de Hugo van dit jaar gaat het gewoon van nature. Ja. Ja, die willen ook iets op
Ja. Je gaat ergens mee bezig en dan wil je te klaar. Ja, daar heb je later profijt van. Spider-Man. Spider-Man. Ja. Queria ser tomada essa, não?